my name is Saba, and today I'll be talking about mental illness. So mental illness is basically when any behavior deviates from any social norms. And usually as a society we tend to establish different social norms. So the DSM, which is essentially a book containing all the different mental illnesses, was produced by the American Psychological Association, and it's used by all psychologists, like clinical psychologists, your counselors, and psychiatrists. And they use this book as a form of reference all around the world, regardless of in the Western world or the Eastern world. Now, one of the differences, I guess, between the Western world and the Eastern world is that in the West, particularly those that are developed or even developing countries, have access to medication and different forms of therapy as well, including like family therapy or therapy for like different phobias, depending on what exactly the patient needs. স্বাস্থ্য বাইকটা ছিল, তারপর আমার নিজের বাইকটা ছিল। জিনিসপাতি ভাঙি চুরি ফেলা, বাদ ফেলা যায়, বাসন ভাঙি ফেলা, খাবার ভাঙি ফেলা, ধরুন না পায় প্রচুর রুগী আসে, বাচ্চা আসে 12 বছর, 8 বছর, 9 বছর, 10 বছর এরকম বাচ্চাগুলো আসে। ওরা আসে যে বেশিরভাগই এই মানে লেখাপড়ার চাপ নিয়ে আসে। আমি লেখাপড়া করবো না, লেখাপড়াতে তার ভয়, এরকম করতে একটু প্রবিয়ার মতন হয়ে যায়। তারপরে ওই যে কতগুলো রুগী আসে খুবই ভালো, মানে এখন একটা রুগী আছে দেখা যাচ্ছে যে ওদের ঘরে ওই একটাই ছেলে, একটা মাত্র ছেলে, অনেক শিক্ষিত ছেলেটা, অথচ অনেক দিন ধরে সেই মেয়েটা, মানে শিক্ষিত ছেলেরা এরকম হচ্ছে। আমাদের সরকারের পক্ষ থেকে যথেষ্ট সাহায্য করতেছে, তবে আরও একটু সচেতন হলে সবাই ভালো হয় মেন্টাল রুগীর ক্ষেত্রে। এখানে ডিউটি করার পরে দেখতেছি যে এই রুগীটাই বেশি ইম্পর্ট্যান্ট, মানে মেন্টাল রুগীটা। কারণ একটা মেন্টাল রুগী একটা ঘরে থাকলে ওই ঘরের সম্পূর্ণ লোকগুলোই কিন্তু মানে নার্ভাস হয়ে যায়, ওই একটাকেই নিয়ে। তো এই কারণে মেন্টাল রুগী খুবই ইম্পর্ট্যান্ট, এটা আসলে সবাই বোঝা উচিত। এই একটা মেয়ে যে কান্না করতেছে এখন শুনতেছেন, এই মেয়েটা খুব ভালো করেন, মেয়ে এই ক্লাস 7 না 6 জানি পড়ে, এই মেয়েটা এরকম হয়ে গেছে হঠাৎ করে। এগুলো ফোবিয়া টাইপের রুগী, এগুলো খুব অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের ওয়ার্ডে এখন ডাক্তার খুবই কম, 3 জন ডাক্তার দিয়ে পুরো ওয়ার্ডটা চলতেছে, ডাক্তারই আসে না এই ওয়ার্ডে। আমাদের দেশে বুঝছেন যেভাবে পাগলের বা বৃদ্ধ লোকের যেভাবে সংখ্যা বাড়ছে, এ ব্যাপারে সরকার যদি একটা পদক্ষেপ নেয় আমাদের মনে হয় অনেক ভালো হবে। আমি ভারতেও ঘুরছি বা অন্যান্য রাষ্ট্রেও ঘুরছি, এদের মতন এত অসহায় লোক বা বৃদ্ধাশ্রমে যেভাবে পাগলকে মানে একটা সহায়তা দেওয়া হয়, এইটা পদক্ষেপ নিলে আমার মনে হয় অনেক ভালো হবে। আর এদের জন্য একটা ভালো সুচিকিৎসা সুব্যবস্থা নিলে আমার মনে হয় সরকারের ক্ষতি হবে না, লাভ ছাড়া। তো অতএব আমরা আশা করি যে এদের যদি 1 টাকার উপকার হয়, এটা আমাদের জনগণের জন্য ভালো। রাস্তায় থাকে, খাইতে পারে না, এটা আমাদের জন্য কষ্টের। Eastern world, particularly third world countries like Bangladesh, we suffer from a lot of stigmas associated with mental illnesses, and in my opinion, it's because of a lack of awareness and education. I think it's very important in our society to bring more awareness and to highlight ways in which we can help people who are suffering from like depression or anxiety, eating disorders, and the spectrum of other kind of disorders in general. It's not really widespread. It's not really understood that it's a support for mental health. And not just for people that are seriously mentally ill, or what we would call probably psychotic, people that are hearing voices and people that are dangerous. That's kind of the definition of serious mental illness, and I think that's often what people have in their mind when they think of seeking help.
So stigma towards mental health and around the whole mental health field, I think, is a global problem. So not just here in Bangladesh, but in many, many countries. And I think one of the main ways that we can combat stigma is education. So at least at a very primary level, just increasing the awareness that people have of mental health to start off with, and then giving people even basic understanding of some of the conditions that people can suffer from, psychologically speaking. So I think there is a lot of work to do. There's always a lot of work to do in this global effort of improving awareness around mental health, but there is definitely hope. There's definitely hope, and I know that there are a lot of very good people who are working in this field to try and improve the conditions.